Now mark your attendance. All of you mark your attendance. Good afternoon. Last class we completed page number 60. Next topic is a community protest. A community protest, page number 60. Okay. Did you take page number 60? A Yes, miss. community protest. Then we already studied about the ward councillor and administrative staff. Then who was Yasmin Hala? Who was Yasmin Hala? A retired person from municipal corporation. Okay. Yasin Hala, a retired person retired from municipal corporation. Now, he explained the ward councillors and administrative staff, their duties and everything. Now, a community protest. Yasmin Khala continued, the women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. I said I could try and speak with some officer in the department, but I wasn't sure how long it would take. Then she continued, women were very unhappy about the present situation and even came to me for advice. Then it was Gangabai who said that it was a ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who elected him. Then it was Gangabai who said that it was the ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who elected him. She gathered a small group of women and went to his house. എവിടെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ she gathered some women and went to his house. Whose house? The ward councillor's house. They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. Then Gangabai and some women went to the ward councillor's house and they began to shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. Gangabai described the situation in the locality to him. He described the situation of this locality. He promised to go with them to the next day to meet the commissioner. Then he agreed to them. We will go to next day to meet commissioner. He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that garbage was not being collected.
Why did they shouted and uh, went to the ward councillor's house? In the locality, there was a huge garbage that is not collected, being collected. That is why they went to ward councillor's house, and ward councillor promised to them, next day we will meet to commissioner and give a signed petition. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner. Then he said, the ward councillor said that when we are going to meet Mr. Commissioner, then sanitation engineer also with them. So he also will speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. ഒരാൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കുറെ പേര് പറയുമ്പോഴാണല്ലേ നമ്മുടെ ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത്. So that evening, children ran from house to house, making sure that as many families as possible signed the petition. That evening, children went to house for getting the sign of the adults. The next morning, a large group of women and the ward councillor and sanitation engineer went to the municipal corporation office. Next day, they marched to municipal corporation office. The commissioner met with this large group and began giving excuses, saying that the corporation did not have enough trucks. Corporation commissioner എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ garbage നീക്കാനുള്ള മതിയായ ട്രക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അവിടെ വിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. So, but the Gangabai smartly replied, but you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities. Then Gangabai said, our poor localities, you have not enough trucks, but in rich locality you are daily collecting the garbage. That must have left him lost for words, quipped Jahangir. That must have left him lost for words. Yes, he said. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ വാക്കുകളില്ലെന്നായി. കമ്മീഷണർ എന്താ പറഞ്ഞ, നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഗാർബേജ് നീക്കം ചെയ്യാത്തത് ആവശ്യമായ ട്രക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഗംഗാബായി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഗാർബേജ് ഡെയിലി നീക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ ട്രക്ക് ഉണ്ട്. പുവർ പീപ്പിൾ ജീവിക്കുന്ന അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗാർബേജ് നീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Yes, he said he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation. Then Gangabai, a dare girl, a woman, so direst woman, so she said, if within 2 days, immediately, if you not remove the garbage from the locality, then larger group of women could protest in front of corporation. വേഗം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങള് മിസ് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ല. ആവണി സന്തോഷം എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ല? Larger group of women would protest in front of the corporation, said Yasim Khala. So, did the street get cleaned? അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. Asked Rehana, who never let things remain unfinished. Well, not within 2 days. And then after another larger and more noisy protest the sanitation service in this locality become more regular. Oh, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. അപ്പോൾ
അവര് കോർപ്പറേഷൻകാര് എഗ്രി ചെയ്തു, ഉടനെ തന്നെ നീട്ടിക്കോളാം. Said Mala, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. The children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had ഗംഗാബായിയുടെ സ്റ്റോറി. എന്താണ് സ്റ്റോറി? ഗംഗാബായി സ്ത്രീകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആദ്യ വാർഡ് കൗൺസിലറിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ, കമ്മീഷണറിന്റെ മുമ്പിൽ, അതായത് കോർപ്പറേഷന്റെ മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. The children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. They got up and thanked Kala for answering their questions, and then ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഗംഗാബായി എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Then the children thanked to Yasin Kala for answering their questions. And then before they left, Rahana said, "Oh, I have one last question, Kala." Again, Rahana asked the one question to them. The 2 dustbins that we have at home now, are they also Gangabai's idea? When നമ്മുടെ വീടുകളിൽ 2 dustbins are there, that also Gangabai's idea? Gala began laughing. No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our street clean. എന്തിനാണ് ആ ഡസ്റ്റ്ബിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാ അവിടെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ, അവരുടെ സ്ട്രീറ്റിൽ ഡസ്റ്റ്ബിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വീടുകളിൽ? കീപ് ക്ലീൻ, അതായത് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇടാനല്ലേ. Then when we sort our own garbage, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗാർബേജ് സോർട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബയോഗ്രേഡബിളും ഡീബയോഗ്രേഡബിൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ when we sort our own garbage, it reduces their work. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സിന്റെ വർക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്? അതിനാണ് 2 dustbins at every home. The children thanked Khala and walked back down the street together. It had become quite late and they needed to get back home. For some reason, the street seemed darker than usual. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്കർ ആയത്? സാധാരണത്തെക്കാളും ഡാർക്കർ ആണ് ആ സ്ട്രീറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് അവർ കളിച്ചപ്പോൾ എന്താ പൊട്ടിയത്? സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പൊട്ടി അല്ലേ? ആ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പൊട്ടിയപ്പോഴാണ് അവർ അതിന്റെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി യാസ്മിൻ ഖാലയുടെ അടുത്ത് വന്നത് അല്ലേ? ഓർക്കുന്നില്ല? The street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other, smiling, and ran right back to Khala's house. Okay. Now why did they run right back to Khala's house? They looked up. മുകളിലേക്ക് നോക്കി. ആ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പൊട്ടിയിരിക്കുക അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്തിനാ സ്മൈൽ ഈച്ച് അതർ? അവർ ആക്ച്വലി എന്തിനാ പോയത്? മണി പേ ചെയ്യാനാണല്ലേ? യാസ്മിൻ ഖാലയുടെ കയ്യിൽ മണി പേ ചെയ്യാനാണ് പോയത്. Then question, why did the children go to Yasmin Khala's house? Can you say why did the children go to Yasmin Khala's house? Sai Krishna, why did the children go to Yasmin Khala's
house. Right. Anna Rose, Miss, why did the children go to Yasmin Khala's house? to find where they want to pay the Miss, excuse me, Miss. Ah, yes. Muhammad, മിസ് എനക്ക് ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ല. ആണോ? ഇത് പറ്റി നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണോ? ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Go to Yasmin Khala's house. Hmm? Can you say? Angel? they want to know where they want to pay the money of the street light. List 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of a city dweller. Which 4 ways? Work of municipal corporation affects municipal corporation responsible for ensuring the disease do not break out the city and runs schools, hospitals and dispensaries, make gardens and mountains them. Okay. Next, who was municipal councillor? Who was municipal councillor? Who was municipal councillor? City is divided into different wards. Then the ward councillors get elected. From the ward councillors, the head of the ward councillors is municipal councillor. Okay. Municipal. Next, what did Gangabai do and why? Just now we studied. What did Gangabai do and why? Anybody can say the answer. Gangabai gathered a small group of women and went to ward councillor's house and protest the remove the garbage. Then what did Gangabai do? That is, she went to ward councillor's house and protest against the garbage. And why? Because to say that garbage was not being collected in the locality. Next.
how does the municipal corporation earn the money to do its work? How does the municipal corporation എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗാർബേജ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെയുള്ള മണി അവരെങ്ങനെയാണ്? Who is municipal councillor? Councillor is a member of local government. Then how does municipal corporation earn the money to do this work? Then, but how does they collect? Some water department, they collect a few amount. For sanitation, your textbook, how did they collect? Providing and running so many services requires a lot of money. Okay, the municipal corporation collect this in the different way. Tax, one of the collection tax. Yeah? Tax is a sum of money that people pay to government. Angel? Angel. Then main source of collect money is tax. And people who own homes, നമ്മളിപ്പോ വീടിന്റെ ഒക്കെ ടാക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ? So people who owns homes have to pay property tax as well as taxes of water and other services. Then the municipal corporation get money. How they get money? Taxes for homes and water and other services. The larger the house, more than tax. Big larger house is there, give more than tax. Property tax. So next discuss. No, 1 to 5 questions. Here look at the picture, photo 1 and 2. ആ മൈക്കൊന്ന് നേരെ പിടിക്കാവോ? മൈക്ക് നേരെ പിടിച്ചേക്കുന്നു. ഇപ്പം കേക്കാവോ? ആ ഇപ്പൊ കേക്കാം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് how does the municipal corporation earn money to do its work? So municipal corporation earn money by collecting tax for homes or water and buildings and land also. Okay. Next, what was Gangabai protesting? എന്തിനു വേണ്ടി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത്? To remove the garbage from her locality. Next question. Next question answer I will send it through WhatsApp. Okay. Okay. Shall I ask one question for you? Do you know when and how garbage get collected in your neighborhood? Can you say how when and how often
the garbage gets collected in your neighborhood? Do you understand? നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗാർബേജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആരാ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ വീടുകളിൽ കൂടെ മന്ത്ലി വരുമല്ലേ? ആരാ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന? അവരെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന? അവര് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ്. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആണോ വരുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഗാർബേജ് എടുക്കാൻ? മെമ്പർ അല്ല വരുന്നത്. ഒരു പേരുണ്ട് അവർക്ക്, അറിയാവോ? ഗാർബേജ് കൂട്ടിട്ട് എന്തോ ആണ്. ഗാർബേജ് കൂട്ടിട്ട് എന്തോ ആണ്? അല്ലല്ല, നമ്മൾ അവരെ ഒരു പേര് വിളിക്കും. മലയാളത്തിൽ ആ പേരുള്ളത്. പറഞ്ഞോ. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കാനും കുപ്പി എടുക്കാനൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നിയമിച്ചിട്ടില്ലേ? നീ അതിന് വീട്ടിലില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാ വരലുണ്ടോന്ന്. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കണം. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കരുത്. പറ ഹന്ന. ഹരിതവർമ്മസേനയല്ലേ? വർമ്മസേന. വർമ്മസേനയല്ല, കർമ്മസേന. ഹരിത കർമ്മസേന വരാറുണ്ട്. എന്ത്? ആരോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ? ആരോട് ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞാണ്? വേറെ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. പേര് പറയണായിരുന്നു. ഇവിടെ മാസത്തിൽ വരാറുണ്ട്. മാസത്തിലല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കരുത് കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കരുത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു കവറിലിട്ട് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഹരിതകർമ്മസേനക്കാർ വരും, അത് കളക്ട് ചെയ്യും. നമ്മള് 50 രൂപ 50 റുപ്പീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. എല്ലായിടത്തും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടൈം അവര് ചില സമയത്ത് 50 രൂപ വാങ്ങല്, ചില സമയത്ത് 60 പറയും, ചില സമയത്ത് 80 പറയും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയൂല. 50 രൂപയാണ് പഞ്ചായത്ത്. അതെന്തറിയോ മിസ്സേ, പാടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ അധികം പറയും. നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ആക്കാവേ. ഓക്കെ.